Topic ambayo ningetaka kuendeleza jioni ya leo ni hii. Ni za topic ambao nimepatia kichwa funguo za keys to territorial dominion. Keys to territorial dominion. Bwana Yesu asifiwe. Seeing that God is an investor, he sees and he looks at the kingdom as a kingdom that should take over, that should expand. Inaanza kama mbegu. John 12:24. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. Mbegu isipoanguka kwenye mchanga na ife, itabaki mbegu moja. Na hivyo ndivyo Yesu alivyofanywa. He was only a single seed. He died, he was sown to the ground. And today, sisi hapa Kenya, Russia, Middle East, China, Marekani, tumefikiwa na ile injili. It is the same principle. Bwana Yesu asifiwe. So principle number 1 ambayo nikitaka tuangalie jioni ya leo, it's exactly that one. The principle of the death of the seed. The principle of the death of the seed. Ni lazima ufike mahali ndio Mungu aweze kufanya jambo lolote. Ni lazima atafute mtu. Ni lazima kutapatikane mtu ambaye atakubali kukufa. Not necessarily the physical death, but dying, because fulfilling the will of God is death to the self. Kutimiza mapenzi ya Mungu, ndio uweze kutimiza mapenzi ya Mungu, something has to die. And it is the self. Ndio Mungu aweze kufanya jambo na tuweze kuoccupy. Starting even from our father Abraham in faith. Abraham had to die to the natural instincts. Ni lazima angekufa kwa mawazo ya ukawaida, kwa reasoning ya ukawaida, kwa systems za ukawaida. He had to die to the normal happenings in lives of other men. Na kubali kukufa kama mbegu, of which the father alishindwa na kufanya hivyo, and he died a single man with nothing much, no history, no legacy. Lakini Abraham alipokuja, alikubali kuishi maisha ya kitofauti. And ukianza na Abraham from chapter 12, 13, 14, 15, 16, 17 of Genesis 18, there is something that God was after, the death of the seed. Alikuwa anasema, Abraham, walk before me and be blameless. There is still a part of you that is yet to die, so that you can take dominion. Now, ukiangalia, the moment alikubali, that is when he started occupying the land. Occupying the land. Occupying the land. Occupying the land. In my ministry work, on my part, nikiongea naweza sema kwamba zile siku nilikuwa nimejikaza kisabuni kivyangu. At some point nilikuwa naambia Mungu, mimi nataka unifanye business financial, I mean kingdom financial. Mimi Mungu nipatie biashara. Mimi Mungu nibariki na pesa. Mimi Mungu I had my own plan. I had my own, there's what I was thinking inside of me. There is what I had preconceived ideas. Naye Mungu anasema hapana, hivyo unavyosema ni vizuri, lakini that is not my will. You have to die to that. Na kuna watu wengi sana, kile kitakuzuidia na kinakuzuidia kudominate in whichever area. One, it is the area of death to the self. Let me tell you,
I came to realize the self is more dangerous than the devil. Zamani kwa nafikiri kwamba shetani ndiye adui yangu mkubwa sana, lakini nikwambia mpendwa, the self is more dangerous than the devil. Even when the devil writes, he writes on the self. So Biblia inasema unless a seed falls to the ground and dies. 1 Corinthians chapter 15 and 36 inauliza, how foolish are you? What you sow does not come to life unless it dies. Kile unachopanda hakiwezi kikakuja uhai unless kwanza kikufe. Sasa mbaji nimeelekezwa nikuje nianze kanisa hapa Dandora. Na mimi si wale watu nashukuru Mungu, si wale nilikuwa wanagawaka kanisa. Unaanza kuongea na watu chini, unaongea watu wali wa praise and worship, unaongea na keyboardist, unaongea na mzee na mama, unaangalia ni nani yako na pesa, unapiki huyo. Alafu unaweka kwa WhatsApp group behind the scene. Alafu unaita mahali kwa kachai, kwa kapati, unaambia vile unafikiria. Alafu next Sunday tunachangana, nani hayuko. Kumbe ulienda kwanza whatever church na hapo chini. Sasa hiyo kuchukua hatua peke yako, me and my wife only, tumetoka kuja hapa Dandora na hakuna mtu umekuwa na appointment na yeye. Kile umesikia ni sauti tu, Isaac na kuhitaji uende Dandora. Hiyo tu ndio umesikia. Hey, it will take a dead man to walk. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema how foolish. What you sow does not come to life unless it dies. Yani, I had to die. I had to die. Kwa sababu sasa, how? Where? Yale maswali unakuanga nayo ni mengi kuliko majibu. What? Where? How? When? Yani, unashindwa nitaanza namna gani? What will happen? What if it doesn't work? What? Yani kuna maswali mengi. But let me tell you, when you allow yourself to die. Now unasema, I want to die and surrender to your will. The moment unafanya hivyo, that is the moment you start living. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu ikikaa ikiwa peke yake, if there is no death in it, unless you die to some things, kuna mambo ambayo usipokufa kwayo. The self carries a lot of capabilities. The self inaweza kuambia kwamba you are too big. The self ndiyo inabebaka pride. The self ndiyo inabebaka pia unbelief. The self is the rational reasoning. Ile as a matter of fact thinking. Ile you are thinking straight. Everything has to fall in place before I can take a certain step. That is rational thinking. That is the self. The self wants to see everything fast before you take the first step. But for this other kind of life, the life of the spirit, you don't have to see anything. When you start walking, that is when you start seeing manifestation. So key number 1 is the key of the death of the seed. Na kila mmoja wetu kuna kitu Mungu anatazama. Anasema he gave to each one of us a seed, an amount of money. Biblia inasema he gave them some inasema ni amina, inasema ni an amount of money. Akamwambia take, invest, occupy till I come. Anasema kile kipawa kiko ndani yako. The death of the seed also talks of activating the seed that is in you. Kumaanisha lazima kwanza pia ni identify
what is it that God wants me to do at a personal level? Mungu anataka nifanye nini? Mungu anataka nifanye nini katika maisha haya? Ukiangalia wakati Yesu alipokuwa anaongea na the conversation between Jesus and Peter, alikuwa anasema, Peter kaingilia katika sema, pana, you cannot die and all that, na karusha hapo tantrums hapo. Yesu immediately alimwambia, get behind me Satan, wewe haujui kile ambacho mpango wa Mungu kwa maisha yangu. I came, nilikuja ndio nikufe, nilikuja ndio, I am a seed, I know what I am supposed to do. Akamwambia, get behind me Satan. That is a soft way of saying, kuna watu ambao wanaweza ride. Jesus turned and said to Peter, Matthew 16:23, get behind me Satan, you are a stumbling block to me. You do not have the mind of the things of God, but the things of men. So even Peter was riding in the things of men, that is the self. Akamwambia, rudi nyuma yangu, you are a stumbling block. Ni kumaanisha in a very soft way, nikwambie, hata kuna watu wanaweza kuja kwa maisha yako, and the sole purpose of them coming to your life, they are not even, it is not even divine, it is demonic. Hata wale watu wameweza kupenya kuja kwenye your circle, inner circle, it is not even divine. Ni wengine wamekuja ili kwamba watumike ku ride on the things of men, yourself, your fears, your pride, wakuzuilia na wakuwe stumbling block, wakuzuilia kufanya kilicho katika mawazo ya Mungu. So number 2, for you to occupy, for you to take dominion in a territory, you must know what exactly God wants with you. Bwana Yesu asifiwe. Na kujua kwamba we are called differently. Mungu ako na matarajio tofauti na mimi na mtumishi. Tunaweza kuwa pastors maybe 100 or 200 hapa na dola. Lakini kuna kitu Mungu ako nacho tofauti na mimi na pastor mwingine. We may have the same title, the same rank, the same maybe possession. Lakini ile kujua, Yesu alijua ya kwamba mimi nimeitwa, nimekuja hapa kwa sababu I have the mind, I know the mind of God concerning me. Anybody who took dominion and it had a territorial dominance, ni mtu ambaye aliweza kuelewa kile Mungu anataka katika maisha yake. Paul challenges me. Kila mara Paul alipokuwa anaandika barua, alikuwa anaandika with an introduction of its own kind. Alikuwa anasema, I, Paul, an apostle to the Gentiles by the will of God. So kumaanisha alijua kwamba mimi sijaitwa sana to and he had a desire. Ukisoma kitabu cha Romans, you see that, even that's now a very good definition of how the self works. Alikuwa anafika mahali anasema, I wish I was accursed, I was accursed, but that my people may be delivered. Alikuwa na kilio kwa sababu ya watu wao wa Israeli. Lakini that is not the plan of God for him. The self can push you to do things that are good looking, pious, godly things. Na nikiri kwambia, it is not every good thing that amounts to the right thing. What matters at the end of the day, it is doing the right thing in accordance to the mind of God. So the flesh, the self in Paul, ilikuwa inasema enda ukahubirie hao watu wenu. Anaandika ukisoma especially the beginning of the book of Romans, ameongea sana mambo ya Warumi. Anasema
Anasema watu, theirs are the promises, theirs are the covenants. Yani he had such a passion, but passion ambayo haiko katika mapenzi ya Mungu itakuletea tu. It will not bring any price to your hands. Bwana Yesu asifiwe. So for us to take dominion, you only dominate in the area where God has assigned you. You only shine in the area God has assigned you. So know where God wants you. Mungu anakutaka wapi? Deborah, in the book of Judges, Deborah alijua nafasi yake. Bila sema every day he would go to the palm of Deborah, and there he would make judgments. Every day she knew her office. Hakunugunika. Office yake haikuwa downtown ama uptown, haikuwa town center. Tunaambiwa it was somewhere in the chini ya mti. But she knew this is where God wants me. Ni vizuri kujua Mungu anakutaka wapi. Na Mungu, ukijua Mungu anakutaka wapi, just be faithful in that office. And I'm telling you, ukikuwa mwaminifu kwa lile eneo. Deborah 4:4 said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead the way to Mount Tabor. Our ruler Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River, and give him into your hands. Angalia huyu mama. She knew her office. She knew, alijua mahali anafaa, her position of a judge. Hakusumbuka na ofisi. You know, today kama kuna vita vingi tuko nazo all over the place, ni vita za who is who, what is your title, what is your name, wewe uko rank gani. Hizo vita zimejaa all over, kanisani na kule nje, because people don't believe ya kwamba hata mimi ningefikia kwamba huyu angekuwa na ofisi at least pale Kenyatta Avenue hapo ama pale Harambee Avenue hapo, ofisi yake ingekuwa somewhere hapo town center, lakini haiko town center. Hata mahali location iko wanajaribu iko katikati ya so it was somewhere, lakini kwa sababu ni mtu alikuwa anajua kile anafaa kufanya, people were attracted to where she was. You only shine in your area. You only dominate and shine in the area God has assigned you. So ni vizuri kujiombea. Mimi wanasema ukiona mahali unangangana na watu, unapigana na watu, unajaribu declare ama kuonyesha watu mimi ni, hamjui mimi nani, you don't have to do that. Hakuna mtu unafaa kushinda ukisukuma. When you enter into your area of dominion, you have the grace in that area. Bwana Yesu asifiwe. Unajua siku za kwanza Mungu aliponipa katika ministry, nilikuwa nasikiza wale wahubiri walikuwa siku hizo. No, that was the days of 90s. Kati wahubiri kama kina Pius Muiru walikuwa wamevuma, Bishop Margaret Wanjiro, Evangelist Sio Ayumu, kina TD Jakes. Na watu walikuwa ni watu wa kwanza. Nilikuwa nasikiza Pius Muiru, Biblia inasema haya anawaka. Hey, tunaenda kusema hapa Hulpak, evangelist anawasha moto kwa kiwanja. Na mimi sasa mimi nashaka mimi na venye na paka kuna siku nilikuwa naenda kwa kichaka, naenda kujaribu kuhubiri kama wao, na najaribu kufanya the emotions vile huwa anafanya, vile wengi wanaruka hey
kama wao, na najaribu kufanya the emotions vile huwa anafanya vile, wengi wanaruka hey.